So, good afternoon again, student. You can hear me clearly, right? Yes, sir. Can you see my share? No? Can you see it? Yes, sir. Yes, sir. We You can can see. see it, yeah. What you can see, it's risk management, right? So today we will cover the risk management, enterprise risk management. We will try to give you some basic understanding about these contents. So what is risk? Any of you have any idea? আনসার্টেনটির ভিতর থেকে যেটুকু আমরা কাউন্ট করতে পারি বা ওই ঝুঁকিটাকে কমানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি, ওটাই হচ্ছে রিস্ক। Okay. Huh? Variability of expected return is called risk. I cannot hear you properly. আপনার voice খুব বেশি একটা clear না আমার কাছে। We will try to see what is risks, how we can identify risks, and what are the process we can mitigate the risks. So to me, like, risks is the possibility of something bad happening. It involves uncertainty about the effect, implication of an activity with respect to something that humans value, often focusing on negative, undesirable consequences. So risks can be anything that may affect you badly. If anything comes in the opposite direction, like it is not impacting you badly, it's bringing something good for your organization, that's what we call opportunity. So the topics we will discuss today: what is risks and its management system, what is control, why control doesn't work. We'll talk about little bit about risk-based internal audit. We'll talk about something, how we can identify root cause and its analysis. We'll talk about the enterprise risk management system as well. So, as you know, every entity exists to bring value to its stakeholder, and it is the only reason the organization exists. If you cannot bring value for the organization, there is no point of engaging so many resources in the organization and integrate something to be productive. So to manage and bringing value to its stakeholder, all entities face uncertainty. The challenge for us, being a professional, how much uncertainty to accept while striving to grow stakeholder value. That's where we need professional knowledge, professionalism. So keep these three things back of your mind all the time when you make any business decisions. The organization exists to bring value. If the organization cannot bring value, there is no point to exist the organization. While you are bringing value, organization faces some uncertainty. Uncertainty always be there. You cannot avoid uncertainty, but how much uncertainty to accept while starving the stakeholder value is important to us. That's where we will talk about. Uncertainty has two sides, as I told you. If it is affect you badly, then we call it risks. If it's affect you in the positive direction, we call it as opportunity. So uncertainty presents both opportunity and risks. You got my point, right? Yes, sir. So some risks are easy to identify. We can easily identify some risks, but some of them are really very difficult. Really very difficult. So risks usually come from different sources. It doesn't come
from single sources. It sometimes it comes from many sources, and all risks is not bad. Our discussion point is like the agreed upon the tolerance for risks should be understood from the mailroom to boardroom. So risks will be always there in the process, risks will always be there in the business decision, but without risks there is no business decision in the world. But the question is like, what is the tolerance limit of the organization? How much risks is organization is going to accept for any business decision? That we need to understand from mailroom to the boardroom. Mailroom to boardroom means like, from the office support staff, like the peon or the security guard, to the managing director or the chairman of the organization or chairman of the board. So this is what we call the mailroom to boardroom. You understood, right? So far you are fine. Sir, can you please repeat, We, sir? Mailroom to boardroom. mailroom to boardroom means everyone in the organization, like from a security guard to the chairman of the board, every employee. It's a range. No one Oh, left I from see. this group, right? Mailroom to boardroom means like the security guard need to understand about the risks, the office support staff need to understand the risks, from this level to the board level. This is called mailroom to boardroom, right? So, so Yes, sir. But I have some opinion about yeah, it, please sir. tell. So because, sir, risk should be understood by the risk management authority or by the board. Just because of they are the decision makers, so they have to know actually what type of uncertainty has come or will come, sir. I guess my opportunity is my observation. It is my observation, not like any decision maker. From your perspective, you are right. I'm not telling you are wrong, but the risk is something that everybody needs to aware. You just wait. You will get your answer slowly, slowly. Huh? When we finish the presentation, you will get all of your answer. Why everybody needs to understand risks. Everybody needs to understand, aware about the risks. Risks is not something if board or the strategic people who sitting in the board are aware of this, the risks will be managed. The people who are in the process, if they are not aware of it, then basically board can do nothing, right? Like a support staff Yes, works in the kitchen, work in different places, right? So if he doesn't know how to prevent if there is any fire in the office, do you think the board member will come and mitigate this sort of things? no, Just as sir, an example. So this never. is also a risk, right? So security guard needs to know it, and office staff need to know it. There is a risk of something like this, right? So I'm talking about the risk which is come to the financially, like financially come Uh, or like this environmentally come to the market from the market. That type we of are risk I we actually are talking talking about. about the overall risks system. We are not focusing on the finance risks, strategic risks, operational risks, right? We are talking about the risks. So try to understand what is risks first. Huh? Then we basically will try to understand who is responsible for what, right? Okay, sir. So risks is the possible variation in an outcome what is expected to happen. A very simple definition. Risk is the possible variation in an outcome from what is expected to happen. In simple terms, risk is the chance of something going wrong. It is the possibility that something will happen that will have a negative impact on you or your business or your health. Or risk is anything that gets in the way of achieving objectives.
Risk is anything that gets in the way of achieving objectives. Now you understand what is risk, right? Yes, sir. So what is the difference between risk versus uncertainty? So as we are discussing, the risk is anything that can get in the way of achieving business objective. A risk is the possibility of variation exists in any situation. If you can if you can predict something with reasonable data, with reasonable prediction, we call it risk. But when any situation arises, it cannot be predicted due to lack of information, it becomes an uncertainty. So uncertainty is the ability to predict the outcome from an activity due to the lack of information. So uncertainty will be the inability to predict the outcome from an activity due to lack of information. If you have available information, you can predict, you can assess the impact, you can assess the likelihood. But if you don't have information, then the entire situation become uncertain. I hope you understood what I'm. Sir, can you elaborate the lack of information? What type of information actually you mentioned here? Any kind of information, like you need to assess a situation. ধরেন আমি যদি বলি যে কালকে ঢাকায় কিছু রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে, বেসড অন হোয়াট? Based on what? হরতাল. Based on some reliable information, right? So Yes, sir. the concerned authority makes a prediction that there will be something wrong. So if there is no information what is going to happen tomorrow, then the entire situation becomes what? Entire situation becomes Collapse collapse. or uncertain, right? No prediction, no Yes, sir. prediction. So আপনার business হোক, or it is political conditions, or it is country condition, or a business environment, whatever the circumstances, when you will predict something, if you have available information about the basis on which you are going to predict, it's fine. If there is no information to predict, then the situation became uncertain. It is not only for business, any kind of situation. ধরেন যেমন একটা আর্থকোয়েক হবে বা একটা সাইক্লোন হবে, সে ধরেন আপনি একটা সাইক্লোন হবে, সাইক্লোনে কি করে? অনেকগুলো ইনফরমেশন কালেক্ট করে, তাই না? ইনফরমেশন কালেক্ট করে কি করে, যে এটা কোন দিক দিয়ে যেতে পারে, এটার ইম্প্যাক্ট কতটুকু হবে, এই ধরনের ইনফরমেশন দেয় না? তো তখন আমরা কি করি, একটা রিস্ক লেভেল প্রেডিক্ট করি, তাই না? কি করি, একটা রিস্ক লেভেল প্রেডিক্ট করি, আমরা একটা প্রেডিকশন দিই। কিন্তু যদি কোনো ইনফরমেশনে ধরেন আজ থেকে 15 ইয়ার্স ব্যাক, যখন কোনো ইনফরমেশনই প্রপারলি পাওয়া যেত না, বলতাম এদিক থেকে ধমকা হাওয়া আসবে কিন্তু আসছে অন্য দিক থেকে, কেন? কারণ অ্যাভেলেবেল ইনফরমেশন ছিল না প্রপারলি প্রেডিক্ট করার। তো আপনার কাছে যখন কোনো, আপনি যেই জায়গার জিনিসটাকে প্রেডিক্ট করতে চান বা যেটার উপরে আপনি সেন্সিটিভিটি দিতে চান, সেই সাবজেক্ট ম্যাটারের উপরে যখন রেলেভেন্ট ইনফরমেশন আপনার কাছে অ্যাভেলেবেল থাকবে না, তখন এটাকে বলা হয় আনসার্টেনিটি, ইনএবিলিটি টু প্রেডিক্ট দ্য সিচুয়েশন। বুঝতে পেরেছেন? এখনো বুঝেন নাই? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Got the okay. point. So remember these two words, risk versus uncertainty. Risk হতে হলে ইনফরমেশন অ্যাভেলেবেল থাকতে হবে, ঠিক আছে, to predict the future. And if the information is not available, then the situation will become
uncertain. So uncertainty means the inability to predict the outcome from an activity due to lack of information. So types of risks. কি কি ধরনের রিস্ক থাকতে পারে? What type of risks? Business risks, non-business risks. So business risks, like your strategic risks, your enterprise risks, the product, economics, technology, everything, right? Non-business risks divided by two major parts. One is financial risks, another is operational risks. এই যে আপনি যেটা বলছিলেন সেইখানে এখন কথা আসবে যে does security guard needs to know about the financial risks or not? But financial risks consist of liquidity, gearing, credit, foreign exchange, interest rate, something. Operational risks, process, people, system, legal, and event. So if we talk about the risks, about strategic risks, what is strategic risks? Who has idea about this? Anyone? Let's discuss. What is strategic risks? No? স্যার ফাংশনাল স্ট্র্যাটেজি গুলা বা কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি গুলো আমরা রং চুজ করি, তখন স্যার সেটা স্ট্র্যাটেজিক রিস্ক। Any other thought? Strategic risks basically where the strategic risks arises. Strategic risks কোথায়? ম্যানেজমেন্ট স্টারাইজ হয় Top From the manager, sir, or the top of the board, top of sir. the board. আচ্ছা, any other thought? যখন আমাদের বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারের মধ্যে ট্রেড অফ করতে হয় স্যার, তখন স্যার Okay. স্ট্র্যাটেজি। Strategic risks is the risk that a company's strategy will not be successful in achieving its goal. Strategic risks is the risk that a company's strategy will not be successful in achieving organization goal. This can be due to number of factors. Number one, change in the competitive landscape, technological advancement, regulatory changes, economic downturns, natural disaster. Strategic risks can have a significant impact on a company's bottom line, reputation, and even its survival. So it is important for companies to identify and manage strategic risks effectively. So how strategic risks is going to help the organization? The people who are sitting in the board, the people who are making the decisions for the organization, is basically assess the risks involved at the strategic level. So when you are making business decisions, if you do not consider the macroeconomic environment, how those elements are going to impact you, maybe your decision will not help you to achieve organization goal, right? Okay. Yes, sir. So what is enterprise risks? Any thought? What is enterprise risks? Enterprise risk management. How many of you have heard this word, enterprise risk management? Okay, we'll discuss, we'll see what is enterprise risk management today. Enterprise risk is any risk that could have a negative impact on an organization's ability to achieve its objectives.
Let's talk about the overall organizations. Enterprise risks can be internal or external, and they can be financial, operational, strategic, and reputational. So if anyone asks you anytime what is enterprise risks is any risk that could have negative impact on an organizational ability to achieve its objective. This is something called enterprise level risks. Right? If any risk comes and that becomes a very problematic situation for the existence of the organization. If this sort of risk comes, then we'll talk about the enterprise risks. So we will see how to assess the enterprise risks. What are the process of enterprise risk management? So we will discuss this in the later part of the presentation. So the rest other you basic understood the non-business risks like in financial risks and operational risks. We will see later little bit about it. So operational risks is something like uh, the risks which is directly comes from the operation, like your business process, your system, your people, your event, your activity, your legal. These are the operational risks, right? That's why it's called the risks of direct or indirect loss resulting from inadequate or failed internal processes, people, and system, or from external events, including legal risks. If any risk comes due to uh, inadequate system or process that you have implemented in the organization, or failed internal control, like you designed some good control system but it has failed in reality, uh, it wasn't help you to run the organization smoothly. If this sort of risk comes, we call it operational risks. You understood operational risks, right? Okay, Yes, sir. fantastic. So as we told, few things: risks, uncertainty, opportunity. So opportunity is something, if anything affects you positively in achieving your organizational objective, right? You predicted as a bad thing, but আমরা বলি না এটা আমার জন্য আসলে হিতে বিপরীত হয়েছে, মানে it turns positively in your organization. If this sort of things happens, we call it um, positive things, that is opportunity. Huh? So it is good idea to make sure that opportunities are considered when we set objectives and strategy. Huh? Few ideas like this we will discuss today also. So no opportunity is ever lost, keep it in mind. If you don't take the opportunity, someone else will seize that you missed. So you should have the courage to act instead of react. Now you can ask me, sir, how, if I don't take the opportunity, how others will take the opportunity in the market? Don't you think this sort of question may comes in your mind, right? Yes, Like because right, competitor no is competitor is sitting ideal. Maybe you are walking yes, like sir. a tortoise, but your competitor is running like a what should I say, dog, right? Running like a Running like sir. a lying like Like a a horse, horse. right? So that's why it says no opportunity you are lost. If you don't take it, someone else sees the one you missed, right? So you should have the courage to act instead of react. Do you know what is the difference between act and react? Any of you have any idea? Act and react? Act means proactive thing. Act means proactive thing. React means you will just repair. You will give your response, right? Act is something.
one kind of Right? No, sensitivity. not sensitivity. I would say act is something like when you are sitting in the car, you are wearing your seat belt. React is something when you are in your car and if any abnormality happens, you are trying to pull in your seatbelt, right? Okay, fantastic. Then some basic questions. So what is Huh? Huh? again, sir? What is act? What is react? Act and react, sir. Act means proactive thing. Proactive, like when you are sitting in the car, proactively you are pulling the seatbelt and wearing seatbelt, right? This is something called proactive. Reactive is something if when something happened with you, then you basically realize I need to wear the seatbelt. That means react is a response to the action, right? Response to the consequence. Proactive means you assess this is something going to happen if I don't wear it. Then proactively you are basically doing something to mitigate the risks. Right? Yes, sir. So why do you assess risks, manage risks? Some common objective. Our objective is to produce excellent product and services, right? We want to safeguard company's asset, maybe physical asset, human asset, information, whatever. We want to minimize cost, maximize revenue or profit. We want to create a positive work environment for employees. We want to comply with different laws, policies, and procedure, right? That is the objective of the organization, I would say, right? Broader line. That's why we talk about so many things about risks. So, some risks related question you may keep in your mind, like what could go wrong? The risk. How could we fail? What must go right for us to succeed? Where are we vulnerable? What resources we need to protect? What information do you most rely? What decision require the most judgment? What activities are regulated? What is changing? So when you will think about risks, then you may ask this sort of questions even when you are working in the organization or in your classroom. When your teacher or your colleagues will ask you about the risks and risk management, then you may got puzzled. You may astonize how you can ask him this sort of question. I don't know how to identify risks. So for identifying risks and understanding risk related questions, you may ask this sort of questions. You may ask people, you may ask yourself, what resources we need to protect if you predict something negative. And these sort of questions you may think within yourself for better understanding. So when we are talking about risks, we need to talk about changes because risks is not constant things. Every times, every moment, risks is changed. The significance of risks is changed. The environment is changed. The process is changed. So we need to talk about changes when we'll talk about risks. How is technology changing? What about competition, laws and regulation, customer needs and desires and others? So in assessing risks and understanding risks, what are the changes is going to impact your organization, you need to consider those things as well. So this is what we discussed, how is technology is changing, what is competitor. So a portfolio view as a risk, as we told before, the risk doesn't happen separately. Risks happen collectively. Many risks comes from many different sources. Risks doesn't happen isolated way. That's why it's called risks even don't happen in isolation. একটা ঘটনার কারণে রিস্ক হয় না, হ্যাঁ, রিস্ক অনেকগুলো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটা রিস্ক অ্যারাইজ করে। এই জন্য বলে we must look the risks collectively.
কোন কোন জায়গা থেকে, ওই যে আমরা বললাম না যে রুট কজ অ্যানালাইসিস, কোন কোন কারণে আপনার রিস্কটা আসতে পারে। তো কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে রিস্ক কি কোনো একটা সেপারেট থিং, কি বলবেন? নো, রিস্ক ইভেন্টস ডোন্ট হ্যাপেন্স আইসোলেশন, রাইট? রিস্ক জি we স্যার। must look risks collectively, তাই না? Very good. জি স্যার। So the attitude to risks, before discussing about the attitude to risks, we need to understand another concept, risk appetite. Risk appetite means the extent to which business is prepared to take on risks in order to achieve its objective. What is risk appetite? The extent to which a business is prepared to take on risks in order to achieve its objective. আমি যদি বলি, কাকে বলবো? Whom should I sit? দেখবেন আমি জাহাঙ্গীর আলম আছেন? নাই। শামীম আহমেদ নাই। ইউসরা নাই। ফয়সাল বিন হাসেম নাই। জান্নাত, জি স্যার, ফয়সাল আছি স্যার। কয় প্লেট ভাত খান? জি স্যার। কয় প্লেট জি ভাত স্যার। খান? স্যার 1 প্লেট, এক প্লেট, 1.5 প্লেট। দুপুরে। জান্নাত আছেন নাকি? জান্নাত, জি। কানিজ ফাতেমা কয় প্লেট ভাত খান? Yes, sir. Sir, এক প্লেটে কয় চামচ? Sir, এক প্লেট কখনো কখনো এক হাফ প্লেট, প্লেট। কখনো কখনো হাফ প্লেট। আচ্ছা, জি স্যার। আমি আসলে প্রশ্নটা করছি অ্যাপেটাইট বোঝানোর জন্য। হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই যেই দুইজনের সাথে কথা বলছি, দুইজনের অ্যাপেটাইট এক হবে না। প্রথম যার সাথে কথা বললাম, আপনার নাম কি যেন? ফয়সাল। ফয়সাল takes 1 plate of rice. Maybe his plate is big, or the quantity in the plate is relatively higher than Fatima, right? So জি স্যার। কেউ হয়তো ধরেন 2 চামচে 1 প্লেট হয় তার, কারো হয়তো 4 চামচ নিলে 1 প্লেট হয়। অ্যাপেটাইট লিমিট হচ্ছে আপনি কতটুকু খেতে পারবেন, খেয়ে আপনি স্বাভাবিক থাকতে পারবেন, হজম করতে পারবেন, এটাকে আমরা বলে থাকি অ্যাপেটাইট লিমিট। বুঝতে পেরেছেন? তো অর্গানাইজেশনেরও ধরেন এরকম অ্যাপেটাইট লিমিট থাকতে হবে একটা ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন নেওয়ার। ধরেন প্রত্যেকটা ইনভেস্টমেন্ট বিজনেস ডিসিশনে তো রিস্ক আছে, তাই না? ধরেন একটা কোম্পানি 100 কোটি টাকার কোম্পানি, সে এমন এক প্রজেক্ট হাতে নিল 500 কোটি টাকার প্রজেক্ট, তো এখন ওই প্রজেক্ট যদি কোলাপস করে তাহলে কি কোম্পানির এক্সিস্টেন্স থাকবে? তো সেজন্য বলা হয় যে আপনি যখন কোনো বিজনেস ডিসিশন নেবেন, আপনি একটা রিস্ক নেওয়ার আগে আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনার অ্যাপেটাইট লিমিট কত। যে ধরেন একটা শক অ্যাবজর্পশন যদি আসে, তাহলে আমি এটাকে অ্যাফোর্ড করতে পারবো কিনা, এটাকে আমরা বলে থাকি রিস্ক অ্যাপেটাইট। বুঝতে পেরেছেন? Very good, risk appetite. sir. So the extent to which a business is prepared to take on risks in order to achieve its objectives we call the risk appetite. Then attitude to risks, as we told, there are 3-4 more attitude. স্যার, স্যার এই যে রিস্ক অ্যাপিটাইট, এটা কি স্যার শুধু বাজেট হিসেবে করতে হবে, নাকি অন্য কোনো ভাবেও, যেমন হচ্ছে মেশিনারিজ না, এসব দিক মানে থেকে? রিস্ক অ্যাপেটাইট মানে ধরো আপনি যেখানেই রিস্ক ক্যালকুলেট করবেন, এটা আপনার অ্যাপেটাইট আছে কিনা, আপনি এটা নিতে পারবেন কিনা, এইটুক শক অ্যাবজর্ব করার ক্যাপাসিটি আছে কিনা, মানে স্যার এভরিথিং ইনক্লুডস ইন এভরিথিং, যে মানে যেই জায়গায় রিস্ক নিয়ে চিন্তা করবে, ধরেন আপনার এরকম অ্যাপেটাইট হয়তো 5টা 6টা হতে পারে। অর্গানাইজেশনাল এন্টারপ্রাইজ লেভেল একটা অ্যাপেটাইট লিমিট হতে পারে, ফাংশনাল ওয়াইজ অ্যাপেটাইট লিমিট হতে পারে, তাই না? ডিসিশন ওয়াইজ অ্যাপেটাইট, ট্রানজাকশন ওয়াইজ অ্যাপেটাইট লিমিট হতে পারে, তাই না? ওকে,
So the স্যার আমার একটা এটা কোয়েশ্চেন সিঙ্গেল ওয়ার্ড ছিল। কি হতে পারে স্যার? সিঙ্গেল ওয়ার্ডে তাহলে রিস্ক অ্যাপিটাইট কি হতে পারে? যে বিজনেস মানে হাউ মাচ রিস্ক ক্যান বি ক্যাপাবল, মানে যেমন টেক আমি টেক আপনাদের বিফোর একটা ক্যাপাবল, সোজা ভাষায় একটা এমন উদাহরণ টাইপের। দিয়ে বুঝাই, যেমন সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিস। আমরা বোর্ড ব্যাংক সিগনেটারি ডেলিগেট করে না, অ্যাপ্রুভাল অথরিটি ডেলিগেট করে না, জি স্যার। পুরাটাই কি দিয়ে দেয়? জি জি স্যার। স্যার। বিভিন্ন ভাগে ভাগে দেয়, তাই না না? না স্যার, ধরেন ম্যানেজার 50,000 সেটা তো টাকা, ফাংশন হেড 2 লাখ টাকা, এমডি 15 লাখ টাকা, 20 লাখ টাকা হইলে 2 জন করতে হয়। এটা কি রিস্কটাকে কি করছে? ডেলিগেট রিস্কটাকে করছে। মিনিমাইজ করার চেষ্টা করছে অ্যাপেটাইট লিমিটের ভিতরে। কারণ চিন্তা করছে ম্যানেজাররা যদি দেই, তাহলে তো সে দেখা যাবে একবারে আমার টাকা পয়সা নিয়ে সব ভাগার একটা চান্স থাকে। তো ওই জন্য পজিশন ওয়াইজ অ্যাপেটাইট লিমিটটা তার কি বেশি না কম? বেশি। সিনিয়র পজিশনে তার অ্যাপেটাইট লিমিট বেশি। এরকম এটা হলো যেমন ট্রানজাকশনাল লেভেল, অ্যাক্টিভিটিস লেভেল আপনি অ্যাপেটাইট চিন্তা করতে পারেন। সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিজ এর ক্ষেত্রে অ্যাপ্রুভাল সবাইকে কি দিয়ে দেয় অ্যাপ্রুভাল? তাহলে ওইটাই ওই অর্গানাইজেশন একটা অ্যাসেসমেন্ট করে যে কাদের কাদের মাধ্যমে উনি অপারেশনটা ম্যানেজ করতে পারবে, এবং এটা এই ম্যানেজিং সিস্টেমটা তার অ্যাপেটাইট লিমিটের ভিতরে থাকবে যে ইফ দেয়ার ইজ সামথিং হ্যাপেন্ড আই ক্যান অ্যাবজর্ব দিস, আই ক্যান টেক দিস হিট, রাইট? এই কারণে দেখবেন একটা সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট পার হয়ে গেলে 2 জন সিগনেটারি নেয়, আবার ধরেন একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের বেড়ে গেলে বলে যেটা বোর্ডে আসতে হবে। বুঝতে পেরেছেন? তো এই জি অ্যাটিটিউড স্যার। টু রিস্ক হচ্ছে তিনটা। একটা হচ্ছে রিস্ক অ্যাভার্স, রিস্ক নিউট্রাল, রিস্ক সিকার। বুঝতে পেরেছেন? রিস্ক অ্যাভার্স অ্যাটিটিউড হচ্ছে আই উইল নট টেক এনি রিস্কি ডিসিশন, আমি রিস্ক ফ্রি প্লেয়ার। সো রিস্ক অ্যাভার্স অ্যাটিটিউড is that an investment would be chosen if it has a এই আজান দিচ্ছে, আমরা একটু ওয়েট করি, হ্যাঁ? সো you can hear me, right? So the risk averse attitude is that an investment would be chosen if it has a more certain but possibly lower return, right? He wants something certain. If the return is low, it doesn't matter, but it has to be certain. Then alternative less certain, potentially higher return investment. So this is something the characteristics of risk averse attitude. Risk neutral means attitude is that an investment would be chosen according to the expected return, irrespective of risk. If risk is high, my return will be high. If risk is less, my return will be less. Clear? জি স্যার। And risk seeker is something who basically finds the risky investment. The risk-seeking attitude is that an investment would be chosen on the basis of its offering higher level of risk, even if its expected return is lower than an alternative no-risk investment with the higher expected return. মানে সে আসলে মানে রিস্কি ইনভেস্টমেন্টে তো নরমালি ইউজুয়ালি রিটার্ন বেশি থাকে। সো এই তিন ধরনের অ্যাটিটিউড উই অবজার্ভড ইন রিস্ক লেভেল। ওয়ান ইজ রিস্ক অ্যাভার্স, রিস্ক নিউট্রাল, রিস্ক সিকার। সো যেহেতু এটা সার্টিফিকেট লেভেল কোর্স, মেবি when we will discuss in the application level, we'll talk about it will be advanced. Now I'm just giving you the fundamental of the concept, that's it. So your job is to help your organization to identify the risks and assess the risks. How you can help your organization understand that new needs are inherent in change in the organization, assign to management ownership for risks identification and management. Specifically, you need to assign the ownership of risks to the position so that they can plan and mitigate. Raise every staff member awareness of risks. ওই যে আমাদেরকে একজন বলছিলেন যে স্যার ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক সম্পর্কে ওনার জানার দরকার আছে কিনা। যার যেটাই জানার দরকার, কারো সবগুলো জানার দরকার আছে, কারো সবগুলো জানার দরকার নাই, বাট ইউ নিড টু বিল্ড দ্য অ্যাওয়ারনেস অ্যাক্রস দ্য অর্গানাইজেশন। Enhance the organization wide risk management. The next part we'll talk about little bit about the risk management process. And so
as we know, we cannot avoid risks in the business decision all the time. We'll have to accept the risks. Perhaps we cannot totally avoid risks, but we can ill afford to ignore it. Ill afford to ignore it means if I invest something knowingly that the risk is there, so it will help me to take the business decisions, and we will consider the risks while we will give our decisions. So that's why it says we can ill afford to ignore it, right? যেমন আপনি যদি একটা কলার চুলকা রাস্তায় দেখেন, আপনি কি এটার মধ্যে পাড়া দিবেন? না স্যার। এইটাই আপনার জানার সুবিধা এটাই যে আপনি যদি জানেন তাহলে আপনি আসলে একটু অ্যাফোর্ডেবিলিটিটা বেটার রাখতে পারবেন। To effectively manage risks, we must recognize the importance of internal control. Sorry. If you want to manage your risks effectively, you need to strong your internal control system in the organization. So what is risk management process then? Any idea? What is risk management process? প্রসেস বলতে আপনারা কি বুঝেন? আমাকে কেউ বলতে পারেন? বেসিক জিনিস প্রসেস মানে মনে রাখেন যে কোনো প্রসেস, এটা বিমান চালানো হোক, রকেট চালানো হোক, এটা ঘোড়া চালানো হোক, গাড়ি চালানো হোক, রিক্সা চালানো হোক, এনিথিং এন্ড এভরিথিং। Process means the way things done. Right. The sequential activities of way things done. Sequential activities মানে কোনটার পরে আপনি কোনটা করছেন, কোনটার পরে আপনি কোনটা করছেন, that is something process. বুঝতে পেরেছেন? Sorry. So risk management process is a systematic approach. Risk management process is a systematic approach to identifying, assessing and responding to risks. It is an ongoing process that should be embedded into all aspects of an organization operations. Your job is to identify, assess, plan, response to the risks. That is something called risk management. So risk management, the process of identifying, assessing risks and development, implementation and monitoring of a strategy to respond to those risks. সোজা বাংলায় যদি বলি, আপনি একটা কলার চুলকা রাস্তায় দেখেছেন, আপনি এটাকে অ্যাভয়েড করেই তো চলবেন, তাই না? নাকি এর মধ্যে গিয়ে পাড়া দিবেন? তাহলে আপনার অ্যাভয়েড করে চলবেন। এটাই, আপনি রিস্ক আইডেন্টিফাই করলেন, আপনি অ্যাসেস করলেন এটার কনসিকুয়েন্স কি, আপনি রেসপন্স করলেন, এই প্রসেসটাই রিস্ক ম্যানেজমেন্ট। এটা একই কনসেপ্ট কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য হবে। সো আমরা যদি রিস্ক ম্যানেজমেন্টকে একটু ডায়াগ্রাম ফরম্যাটে দেখি, অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড আইডেন্টিফিকেশন, অ্যানালাইসিস, অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড মেজারমেন্ট, রেসপন্স অ্যান্ড কন্ট্রোল, মনিটর অ্যান্ড রিপোর্টিং, রাইট? সো আপনার ফার্স্ট জব হচ্ছে রিস্ক আইডেন্টিফাই করা, সেকেন্ড জব হচ্ছে অ্যাসেস এবং মেজার করা। রিস্ক কিভাবে অ্যাসেস এবং মেজার করে জানেন? কারো আইডিয়া আছে? স্যার রিস্ক ইমপ্যাক্ট বিভিন্ন রিস্ক টুল মানে বেসিক ইয়া হচ্ছে আপনি রিস্ক আইডেন্টিফাই করার পরে রিস্কটাকে অ্যাসেস করবেন যে এটা আসলে আপনার জন্য রিস্ক কিনা, এবং এটাকে মেজার করবেন। আমরা মেজার করি ইমপ্যাক্ট মাল্টিপ্লাইড বাই লাইকলিহুড, যে রিস্কটা হইলে আমার ইমপ্যাক্ট কত হবে এবং এটা হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু, প্রবাবিলিটি, লাইকলিহুড। বুঝতে পেরেছেন? ইমপ্যাক্ট মাল্টিপ্লাইড বাই লাইকলিহুড। তারপরে আপনি মেজার করার পরে আপনি এটা রেসপন্স এন্ড কন্ট্রোল, এই যে রেসপন্স এন্ড কন্ট্রোল, স্যার মাল্টিপ্লাই লাইকলিহুড প্রবাবিলিটি, লাইকলিহুড, ইমপ্যাক্ট মাল্টিপ্লাইড বাই লাইকলিহুড। সো তারপরে আপনি রিস্ক রেসপন্স করবেন এবং কন্ট্রোল এস্টাবলিশ করবেন। তো এই রিস্ক রেসপন্সটা কি? রেসপন্স হচ্ছে আপনি রিস্কটাকে অ্যাভয়েড করবেন
নাকি অ্যাকসেপ্ট করবেন, নাকি শেয়ার করবেন, নাকি রিডিউস করবেন। অ্যাভয়েডেন্স মানে হচ্ছে এখানে রিস্ক আছে, আমি যাব না। বুঝতে পেরেছেন? দিস ইজ সামথিং কল অ্যাভয়েডেন্স। অ্যাকসেপ্টেন্স মানে ইউ নো দ্য রিস্ক, ইউ নো দ্য ইম্প্যাক্ট, আই উইল বিয়ার ইট। বুঝতে পেরেছেন? শেয়ারিং মিন সামথিং, আমি এটা ইন্স্যুরেন্স করেছি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে, আমি 100 কোটি টাকার প্রোডাক্ট পাঠাচ্ছি, আমি জানি আমার 5 কোটি টাকা দিতে হবে, বাট আমার যদি অ্যাক্সিডেন্ট না হয় এটা আমার লস, অ্যাক্সিডেন্ট হলে আমি 5 কোটি, আমি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে শেয়ার করছি আমার রিস্কটা 60%, 70%, 100%, রাইট? Right? So this is something, yeah. জি স্যার। So the risk management system entirely affect the value chain process of the organization. I don't think it's important for you. So value chain process you don't need. ব্যাটারি চলে যাচ্ছে মনে হয়। রিস্কটা কিভাবে রিডাকশন করা যায়? রিস্ক রিডাকশন বেসিক্যালি আপনি কন্ট্রোল দিয়ে রিডিউস করতে পারেন, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে আপনি ইন্স্যুরেন্স করে রিডাকশন করতে পারেন। আবার ধরেন আপনি শেয়ারিংটা, যেমন ধরেন এক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে আপনি ইন্স্যুরেন্স করেছেন, সে আরেক কোম্পানিতে রি-ইন্স্যুরেন্স করে না, রি-ইন্স্যুরেন্স করে, ওভাবে আপনি শেয়ার করতে পারেন। মানে ডিফারেন্ট ফর্মে আপনি চিন্তা করতে পারেন আর কি। হ্যাঁ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার কাছে মনে হবে এটা আপনার শেয়ারিং, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা রিডাকশন। আপনি কোনো একটা কন্ট্রোল দিয়ে রিস্কটাকে রিডিউস করতে পারেন, ঠিক আছে? কোনো একটা এডিশনাল কন্ট্রোল এস্টাবলিশ করে আপনি রিডিউস করতে পারেন, যে কোনো ভাবে এটা করা যেতে পারে। তাহলে স্যার ইন্স্যুরেন্সটা স্যার রিডাকশন এন্ড শেয়ারিং হ্যাঁ, যেমন ধরেন আপনি যদি ইন্স্যুরেন্স করেন, যেমন ধরেন 20%, তাহলে আপনি কি করলেন? এটা রিডিউস করলেন, তাই না? এটা তো পুরাটা ইয়ে হলো না, শেয়ারিং ও হলো কিছুটা, 20% শেয়ারিং হলো। আবার যেমন ধরেন আপনি 100% ইন্স্যুরেন্স করেছেন কোন একটা প্রোডাক্টে, তো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির এত ক্যাপাসিটি নাই যে 200 কোটি টাকা যদি কোনো কারণে ধরেন ড্যামেজ হয়, তারও ক্ষমতা নাই 200 কোটি টাকা দেওয়ার। সে আবার এটাকে কি করে? রি-ইন্স্যুরেন্স করে। ওইটা ধরেন পুরোটাই শেয়ারিং। এখন আপনার জন্য এটা রিডিউস, তার জন্য এটা শেয়ারিং। রিস্কটাকে সে শেয়ার করে নিছে আরেকজনের সাথে, রিটার্ন কম বাট শেয়ার করে নিছে। আবার আপনি যখন 20%, 30%, আপনি 30% রিডিউস করছেন, বাকিটা আপনি শেয়ার করতেছেন, তাই না? তো আমাদের ক্লাসে ডিসকাশন আসছিল হু ইজ রেসপন্সিবল ফর ম্যানেজিং রিস্ক। সিইও, এমডি আলটিমেট রেসপন্সিবিলিটি, ম্যানেজার্স সাপোর্ট, প্রমোট কমপ্লায়েন্স, ম্যানেজ অপারেশনাল রিস্ক, আদার পার্সোনাল প্রোভাইড ফ্রন্টলাইন সাপোর্ট, বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস গাইডেন্স এন্ড ওভারসাইট। হ্যাঁ, সবাইরই সব জায়গায় কি আছে? রেসপন্সিবিলিটি আছে। এখন আমি যদি আপনাদের তাহলে প্রশ্ন করি, হু ইজ রেসপন্সিবল ফর ম্যানেজিং রিস্ক? Who is responsible for managing risks? টপ লেভেল CEO. And any idea? Sir, once in word is Board of director. Okay. Then who is responsible for managing risks? Common sense, IQ khatan, IQ khatan, একটু IQ khatan. ম্যানেজার টপ লেভেল থেকে অ্যাসাইন করা হবে। Who is responsible for managing risks? সবাই, এভরিওয়ান। ফাইন্যান্স ম্যানেজার। সবাই everyone হবে, কারণ সবাই তো কেউ না কোনো জায়গায় তো রিস্কের জন্য রেসপন্সিবল। So risk management এমন একটা জিনিস অর্গানাইজেশনে, everyone is responsible for managing risks. Who is managing what, it doesn't matter, but everyone is responsible for managing risks. এক এক পজিশনে রিস্কের লেভেলটা এক এক রকম। বোর্ড লেভেলে স্ট্র্যাটেজিক রিস্ক, অপারেশনাল লেভেলে অপারেশনাল রিস্ক, তাই না? ফাংশনাল লেভেলে ফাংশনাল রিস্ক, তাই না? So everyone is basically responsible for managing risks. So your job is to build awareness of risks throughout the organization. Your job is to build awareness across the organization. যে মানুষ যেন জানে রিস্কটা কি, রিস্ক দেখতে কেমন,
কোথায় রিস্ক পাওয়া যায়, ঠিক আছে? Your job is to assess the risk management. আমরা ইয়ে করি না? So risk awareness helps boost stakeholder value and achievement of objectives, focus the effort of employees toward the most important issues in the organization, make the management an integral part of everyone's job, create an environment in which managers acknowledge potential risks, develop action plan to mitigate those risks. This is what the risk awareness helps. So before going into the risk management process, I mean enterprise risk management, let's understand some myths and facts. In our job, we basically understood something wrong. So if you don't, we will not be able to design the proper enterprise risk management. Internal control starts with a strong set of policies and procedures. Smith. Fact, internal control starts with a strong control environment. Only policies, procedures is not enough to manage the operations. It's a myth. Internal control starts with a strong control environment. Internal control, that's why we have internal auditor. It's myth. The fact is, while internal auditors play a key role in the system of control, management is the primary owner of internal control. Myth 3. Internal control is a finance thing. Fact. Internal control is integral to every aspect of business. Myth. Internal control take time away from our core activities of making products, selling and serving customer. Fact. Internal control should be built into the system, not onto the system. Myth. If controls are strong enough, we can be sure there will be no fraud and financial statement will be accurate. The fact is, internal auditor provide reasonable assurance, but not absolute assurance that organization objective will be achieved. So, be prepared for future. We must do everything we can do effectively, manage risks. Establish a strong system of internal control if you want to manage the risks. So internal control gets us where we want to go without surprise along the way. Internal control is everyone's responsibility. Internal control is me. Clear? সালাদ ব্রেক কি দেওয়া যাবে না? দেব. Just give me a minute. দেব. So let's take a break and we will come back. Hello. শুনতে পাচ্ছেন? Hello. So let's start. So we were discussing about what is internal control. Internal control systems should be reviewed very rigorously if you really want to have the preventive risk management system in your organization. So what is internal control? Internal control are methods by which organization governs its activities to accomplish its defined purpose. এটা একটা system or process বলে থাকি through which organizations are directed and controlled. So internal control ensured the effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting, compliance with applicable laws and regulation, and safeguard companies' assets. This is the four major fundamental objectives to ensure better control in the organization. Effectiveness and efficiency of operations is more like operational side, reliability of financial reporting, compliance with applicable laws and regulation, and safeguarding companies' assets. So controls can be preventive, detective, and corrective. Three types of controllers are there. Preventive control, let's stop an unwanted outcome before it happens, as I told you. যেমন ধরেন আমরা ভ্যাকসিন দেই। ভ্যাকসিন কি টাইপের মেডিসিন? ভ্যাকসিন হচ্ছে একটা মেডিসিন যেটা হচ্ছে আপনার একটা রোগ প্রতিরোধ করে, যেমন ধরেন আমরা ভ্যাকসিন দেই, ভ্যাকসিন কি টাইপের মেডিসিন? ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন কি টাইপের মেডিসিন? ভ্যাকসিন
ভ্যাকসিন কি ধরনের মেডিসিন? হোয়াট টাইপ অফ মেডিসিন? যেমন কোভিডের সময় আমরা ভ্যাকসিন দিয়েছি, কেন? প্রিভেন্টিভ স্যার। স্যার প্রতিষেধক। প্রতিষেধক। প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল হলো অর্গানাইজেশনের ভিতরেও আপনি এরকম কিছু প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল মেকানিজম ডেভেলপ করবেন, যেন আপনার আনওয়ান্টেড আউটকাম আপনি রিডিউস করতে পারেন, বন্ধ করতে পারেন। হ্যাঁ, এই ধরনের যে কন্ট্রোল সিস্টেমগুলো আপনার ইমপ্লিমেন্ট হয়, এগুলাকে আমরা বলে থাকি প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল। আর কারেক্টিভ কন্ট্রোল হচ্ছে আপনি লেটস ফিক্স দ্য প্রবলেম, আপনার ভুল হবে ঠিক করবেন, ভুল হবে ঠিক করবেন, এই টাইপের হচ্ছে কারেক্টিভ প্রবলেম। হ্যাঁ, ডিটেকটিভ হচ্ছে কোনটা? লেটস ফাইন্ড আউট দ্য প্রবলেম বিফোর ইট গ্রোজ। লেটস ফাইন্ড আউট দ্য প্রবলেম বিফোর ইট গ্রোজ। হ্যাঁ, আপনি খুঁজে খুঁজে বের করবেন কোথায় কোথায় আপনার প্রবলেম আছে অর্গানাইজেশনের ভিতরে। হ্যাঁ, সো preventive control any examples from any of you? আইডিয়া আছে কারো? প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল আপনারা তো ইউনিভার্সিটিতে পড়ার কথা এগুলো, তাই না? আর ইন্স্যুরেন্স করা স্যার। প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল, ইন্স্যুরেন্স করা, আর আর কি বলেন? ডিটেকটিভ কন্ট্রোলের কোন এক্সাম্পল বা কারেক্টিভ এক্সাম্পল কারেক্টিভ কন্ট্রোলের? সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিস কি টাইপের কন্ট্রোল? বলেন, সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিস কি টাইপের কন্ট্রোল? প্রিভেন্টিভ স্যার, এটা স্যার প্রিভেন্টিভ। তারপরে প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোলের দুই একটা উদাহরণ দেন। Delegation of approval authority কি কন্ট্রোল? প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল। ডেলিগেশন অফ অ্যাপ্রুভাল অথরিটি, তাই না? তারপরে ফিজিক্যাল সিকিউরিটি মেজার্স, ফিজিক্যাল সিকিউরিটি গার্ড কি? প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল, যেন কেউ ঢুকতে না পারে। আইটি সিস্টেমের ভিতরে অ্যান্টিভাইরাস কি সিস্টেম অফ কন্ট্রোল? অ্যান্টিভাইরাস কি কেমন কন্ট্রোল? প্রিভেন্টিভ, তাই না? প্রিভেন্টিভ। হ্যাঁ, ডিটেকটিভ কন্ট্রোলের এক্সাম্পল দেন। ডিটেকটিভ কন্ট্রোল যেমন ফিজিক্যাল ইনভেন্টরি কাউন্ট কোন কন্ট্রোল? হ্যাঁ, স্যার অডিট স্যার, অডিট। অডিট, হ্যাঁ, ডিটেকটিভ কন্ট্রোল। তারপরে হচ্ছে ফরেনসিক অডিট, ডিটেকটিভ কন্ট্রোল, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। আর অ্যাকাউন্টস রিভিউজ, ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন, এগুলা কি? ইন্টারনাল অডিট, এগুলা কি? ডিটেকটিভ ডিটেকটিভ কন্ট্রোল। কন্ট্রোল। হ্যাঁ, কারেক্টিভ কন্ট্রোল কোনগুলো? ডিটেক্টেড প্রবলেমগুলো সলভ করা। হ্যাঁ, ডিটেক্টেড প্রবলেম, যে প্রবলেমগুলো বের হইছে এক্সাম্পল দেন না, যেমন চেঞ্জিং পলিসিস এন্ড প্রসিডিউরস, তাই না? ইমপ্লিমেন্টিং নিউ সিস্টেম এন্ড প্রসেসেস, দিজ আর কারেক্টিভ কন্ট্রোল। ক্লিয়ার? প্রিভেন্টিভ, ডিটেকটিভ, কারেক্টিভ কন্ট্রোল। কোনো কনফিউশন আছে কারো? Fantastic. Very good students. Control can be preventive, detective, operational, administrative, hard or soft. যেমনটা দেখলাম। Why control don't work? Any idea? Why controls don't work? Because of corrective measure. Hmm? Because of corrective measurement.
Means what? Expected measurement and actual report. The measurement actual, I mean. Inadequate knowledge of policies and procedures. Very excuse. I didn't know that. Next, inadequate. কোনো বিষয় সম্পর্কে স্যার নলেজ বা ডাটা না থাকলে তো সেটা Right. That's what I'm telling. Inadequate knowledge of policies and procedures হইলে আপনার control কাজ করে না. I didn't know it. Inadequate segregation of duties. Huh? Inappropriate access to asset. Someone don't need any access, but he has access. Excuse me. Form over substance. Form over substance. What does it mean, form over substance? Any idea? আইডিয়া নয় স্যার এখানে তো লেখাই আছে, you mean I am supposed to do something beside initial it. You mean I am supposed to do something besides initial it. মানে কি? মানে আপনার একটা জিনিস করার কথা না, কিন্তু আপনি এটা পাশাপাশি করতে চাচ্ছেন। কি বলছি বুঝতেছেন? কি স্যার, নয়তো বা এরকম হচ্ছে দায়িত্ব দেওয়া। হ্যাঁ, ফর্ম ওভার সাবস্টেন্স। মানে অনেক সময় আপনার এটা আপনার করার কথা না, কিন্তু আপনি করতেছেন। আপনার আরেকটা কাজ করার কথা, এটার পাশাপাশি আপনি এটাও করছেন। এটা হলো ফর্ম ওভার সাবস্টেন্স। কন্ট্রোল ওভার রাইট. I know that's the policy, but we do this in this way. Just get it done. I don't care how. Right? যেমন ধরেন কোম্পানির চেয়ারম্যানের আত্মীয় ফাতেমা, বুঝেন নাই? গিয়া বলল, Ziaul, what do you say is not important to me? I said it has to be done this way, you just do it. কি বলেন? This is something called control over right. So control over right. Then inherent limitations. People are people, mistakes are mistakes. It happens. So you cannot foresee or eliminate all risks, right? So এই ধরনের circumstances এ control কি করে না? কাজ করে না, right? Right. So we must build awareness of control organization wide, right? So control is everybody's business, like the risk management. So now talk about the enterprise risk management. So this is the last content that we are going to cover today. So what is enterprise risk management? Enterprise risk management is a process affected by entities, board of directors, management, and other personnel applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify the potential events that may affect the entity and manage the risks to be within its appetite to provide reasonable assurance regarding achievement of entities' objectives. So enterprise risk management একটা কি? Process. Enterprise risk management একটা কি? বলেন? Process. Affected by entities, board of directors. Affected by entities, board of directors, management, and other personnel applied in strategy setting of the organization and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect entity and manage the risks within its appetite limit, right? To provide reasonable assurance regarding the organization objective is achieved. So আপনি যখন পুরো অর্গানাইজেশন, হোল অর্গানাইজেশন নিয়ে চিন্তা করে কোথায়, বোর্ডে, ম্যানেজমেন্ট, আদার পার্সোনাল, তারা যখন এগুলো নিয়ে চিন্তা করবে তখন আমরা এটাকে বলে থাকি এন্টারপ্রাইজ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট। এখন তো পরিষ্কার নাকি? এনি অ্যাম্বিগুইটি?
I hope no. So enterprise risk management enables management to effectively deal with uncertainty and associated risks and opportunity, enhancing the capacity to build value. So অর্গানাইজেশনের ভিতরে যখন এন্টারপ্রাইজ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস থাকে তখন অর্গানাইজেশনের জন্য রিস্ক আইডেন্টিফাই করা, আনসার্টেনিটি আইডেন্টিফাই করা, টু গ্র্যাব দ্য অপরচুনিটি বিকামস ভেরি ইজিয়ার, হ্যাঁ? And enterprise risk management enables management to make the very effective decisions. So enterprise risk management aligning risk appetite and strategy, right? Number one. Number two, enhancing risk response decisions. Yes. স্যার এন্টারপ্রাইজ রিস্ক সেটা কি স্ট্র্যাটেজি রিস্কের মধ্যে পড়ে না কাইন্ডা? স্ট্র্যাটেজি এন্টারপ্রাইজ রিস্ক ম্যানেজমেন্টের ভিতরে পড়ে, স্ট্র্যাটেজির ভিতরে এন্টারপ্রাইজ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পড়ে না, কারণ এন্টারপ্রাইজ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য বিগার পার্সপেক্টিভ, রাইট? Where strategy, portfolio, operation, control, finance, every risks are discussed and managed, right? কোন চ্যাপ্টার স্যার? চ্যাপ্টার 5 এ কি সব কভার করতে নাকি? হ্যাঁ, চ্যাপ্টার 5 এ আমি জাস্ট একটু ওভারভিউ দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের, যেন এমসিকিউ বেস কোশ্চেন তো প্যাস্টেস মারলে যেন বের হয়ে যেতে পারে। স্যার অ্যাকচুয়ালি চ্যাপ্টার 5 এ আপনি যেগুলো পড়াচ্ছেন এর ভিতরে অনেক, এখানে আরো অনেক কিছু আছে, বাট আমরা যেটা পড়তেছি এটা অনেক শর্ট স্যার। জাস্ট আমরা বিজনেসের ভিতরে দুইটা জিনিস পড়ছি স্যার। এখানে যে মানে কনটেক্সট গুলো আছে আমি যদি আপনাকে বলি, আমরা দেখতেছি, ওয়েট আমি এটার পরে বই খুলতেছি, ওয়েট, হ্যাঁ, জাস্ট হ্যাভ প্যাশেন্স। Reducing operational surprises and losses, then identifying, managing multiple and cross enterprise, then seizing opportunity. So these are the opportunity and the benefits you will get from the enterprise risk management. So there is a COSO model of enterprise risk management, that wherever you work, whatever you do, try to follow this COSO model. COSO model যদি আমি আপনাকে একটু short understanding দেই, the committee of sponsoring organization was established in the mid-80s initially to sponsor research onto the cause of fraudulent financial reporting. এটা হচ্ছে COSO framework model, কিভাবে enterprise risk management model কাজ করবে। এখানে আপনি এই যে অবজেক্টিভ ইন্টারনাল কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্ট, অবজেক্টিভ সেটিং করবেন, ইভেন্ট আইডেন্টিফিকেশন, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, রিস্ক রেসপন্স, কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিস, ইনফরমেশন কমিউনিকেশন এন্ড মনিটরিং, এই প্রসেসটা আপনি ফলো করবেন। দিস মডেল ক্যান বি অ্যাপ্লাইড টু এভরিওয়্যার, ইউনিভার্সিটিজ, কলেজ, manufacturing, FMCG, everywhere. And this model works at the strategic level, operational level, reporting level, and compliance level. ঠিক আছে? So this is something your COSO model for identification risks and managing risks. এটাই আমি আপনাদের এখানে বলেছি। So ERM মডেল কোন প্রসেসটা কি করে, যেমন অবজেক্টিভ সেটিং, আপনি অর্গানাইজেশনের অবজেক্টিভ, when you will set objective of the organization, then basically your job is to identify the risks and your appetite limit. Then event identification, what are the elements is going to impact your business decision, you need to identify those. Risk assessment, as I told you, impact and likelihood you need to calculate, and then you need to prioritize the risk to response. We discuss about the 4 types of responses: avoidance, sharing, reduction, this is blah. Then control activities, information communication and monitoring. So this is something you will learn. I think these are not important for you, so I am not going to discuss this sort of thing. I am just opening your book so that